Naam, mtazamaji, zimetimia saa 3 na dakika 17 siku hii ya leo ya tarehe 23 mwezi Disemba mwaka wa 2022. Mahali popote ambapo ulipo, hujambo na karibu katika Mwanzo Habari, tukikujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Nairobi. Mimi naitwa Victor Wanaswa na nakukaribisha tuandamane kuanzia sasa hadi tamati. Kumbuka ni matangazo ambayo pia tunayarusha katika mitandao yetu ya Facebook na Twitter, ambapo tunapatikana kama @MWANZO.TV. Hebu tuanze matangazo yetu, mtazamaji, na taarifa ambayo inatokea hapa jijini Nairobi. Na kufuatia mkutano wa wawakilishi wa serikali ya Ethiopia na maafisa wa Tigray, Rais wa zamani wa taifa la Kenya Uhuru Kenyatta ametangaza kwamba atasafiri hadi mji mkuu wa Tigray, Mekele, pamoja na kikosi chake cha Umoja wa Afrika ili kuangazia utekelezaji wa makubaliano ya amani Ethiopia kabla ya kukamilika kwa mwezi huu wa Disemba. That the true statement that they need to make will be the statement they make when we are in Mekele in the next few days, observing and verifying the actions. Because documents are one thing, what we want now is the deliverables. And this is their job. And they have all concurred and agreed to give the monitoring and verification team of the African Union full access, full 360-degree viewpoint to ensure. Tuelekee nchini Uganda, mtazamaji, na kuangazia swala zima la Ebola. Taifa la Uganda limetangaza kupokea shehena ya chanjo 2 ili kupima ufanisi wake dhidi ya ugonjwa wa Ebola ambao umesababisha vifo vya makumi ya watu katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Tangu mamlaka ya Uganda ilipotangaza mlipuko wa Ebola Septemba 20, nchi hiyo imerekodi visa 142 vilivyoripotiwa na vifo 56. Kuenea kwa virusi hivyo kumepungua katika wiki za hivi karibuni na kuongeza matumaini kwamba ugonjwa huo unaweza kutokomezwa. Hata hivyo, juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo bado unaendelea. Shirika la Afya Ulimwenguni likitangaza kuwa Uganda imepokea shehena 2 zitakazotumika kupima ufanisi wake dhidi ya ugonjwa huo. Earlier and today we are going to hand over 4,160 doses of 2,000 of Oxford and 2,160 of the Merck vaccines. Because we started engaging these contacts around day 15, I think, day 15, the days we had were not enough for us to complete the processes to vaccinate. But actually the trial processes had started. Ni hali ambayo imesababishwa na virusi vya Ebola aina ya Sudan, ambayo kwa sasa hakuna chanjo, lakini chanjo 3 za majaribio zitafanyiwa majaribio nchini humo katika wiki zijazo. Chanjo hizi zitapimwa kwa wagonjwa waliothibitishwa kuwa na Ebola pamoja na watu waliotangamana katika viwango viwili vya ukaribu. Mamlaka ya Uganda ilibainisha mwezi uliopita kwamba kesi mpya zilikuwa zimepungua na mgonjwa wa mwisho aliyothibitishwa na ugonjwa huo aliruhusiwa kutoka hospitalini mnamo Novemba 30. The trial will not stop. What will be done is only a revision of the protocol to change the methodology from giving the vaccine to contacts, yes, if the global experts advise, to giving it to volunteers who are ready. And those volunteers will come voluntarily, free of charge. Now we have the capacity in Uganda to make a trial of the Ebola Sudan vaccine. Even if it doesn't occur here today, and it occurs in another corner of the world, the Ugandan, the Makerere University Lung Institute has all the knowledge and the skills and the capacity to respond.
So by this process, we are able to have a skilled capacity, which is an asset not only for Uganda, but for the whole of the world. Kutokuwepo kwa visa vya ugonjwa wa Ebola katika siku za hivi karibuni kumechelewesha utekelezaji wa vipimo vya chanjo, kulingana na wataalamu wa afya wa kimataifa wanaofanya kazi nchini Uganda. Lakini waziri wa afya Jane Ruth Aceng amesema mamlaka tayari imeanza kuajiri watu wa kujitolea kwa ajili ya vipimo hivyo, akiongeza kuwa Uganda itahudhuria mkutano wa kimataifa wa mashauriano ya wataalam kuhusu Ebola Januari 12 mwakani. Serikali ya Uganda wiki iliyopita iliondoa vizuizi vilivyokuwa vimewekwa kwa maeneo mawili yaliyoambukizwa, ikiwa ni pamoja na sheria ya kutotoka nje jioni hadi alfajiri, marufuku ya kusafiri na kufungwa kwa masoko, baa na maeneo ya maabadi. Victor Wanaswa, Mwanzo TV. Mtazamaji, siku 100 zimekamilika tangu Rais William Ruto alipochukua mikoba ya uongozi kama rais wa 5 wa taifa hili la Kenya. Wakenya wanahisia mseto kuhusiana na iwapo ametimiza ahadi ambazo alitoa wakati wa kampeni. Baadhi wanahisi kwamba anajikaza vilivyo, huku wengine wakiwemo wafuasi wake wakidai kwamba rais huyo aliwaandaa wakati wa kampeni za kuelekea uchaguzi wa Agosti mwaka huu. And today, I want to thank God because a village boy has become the president of Kenya. Rais William Ruto amefikisha siku 100 tangu kuapishwa kama rais wa 5 wa Kenya. Kiongozi huyo aliingia mamlakani akijiweka kama mtetezi wa wanyonge. Hata hivyo, Wakenya wa kawaida wanahisi kuwa kiongozi huyo hajatekeleza ahadi zao kwao. Haman Manyora ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Alimuunga mkono kiongozi wa upinzani Raila Odinga katika uchaguzi uliopita. Anasema baadhi ya wafuasi wa Rais Ruto wanalalama kuwa amefeli kutimiza ahadi zao. Lazima tupunguze gharama ya maisha. Lazima tupunguze gharama ya unga na mafuta. Tuhakikishe ya kwamba kila Mkenya anaweza kulisha familia yake. Leo wananchi wengi wanalala njaa katika mji wa Nairobi. Wananchi wengi wanahangaishwa na njaa. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Shida kubwa ni kwamba kuna viongozi ambao hawajui kulala njaa ni nini. Hawajawahi kulala njaa hata siku moja. Wanasoma kulala njaa kwa magazeti. Lakini mimi nataka niwaambie watu wa Nairobi ya kwamba mwaka huu tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo. Tusaidie mkulima aweze kuzalisha chakula zaidi. Na tupunguze gharama ya mbegu, na punguze gharama ya mbolea. Chakula ifike hapa Nairobi ikiwa bei nafuu, ndio kila Mkenya aweze kulisha familia yake. Tuondoe aibu ya njaa na tuwe ni taifa ambayo tuko na usawa. The first 100 days will be a disappointment to the extent of the administration not living up to their promises. They made very clear, concrete promises. And these were to be actualized in the first 100 days. Some of them, they have asked for more time. Instead of 100 days, they asked for a year. Some of them, they have turned their back against. Out of the 10 things we were supposed to do in 100 days, Kenyans have not met what they wanted. For example, if you look cost of living, we're supposed to lower the cost of unga to 70 shillings. Cost of fuel, 100 shillings. We're supposed to get fertilizer. All those promises he mentioned. But the first thing he has failed among the 10 is that there was a policy on hawkers and zero rating of credit, whereby Hustler Fund was supposed to be credit for free.
Of course, hawkers have been shortchanged. They were promised to have where they can sell their wares in towns. They are being pushed out of town. And of course, the Hustler Fund has been put credit on. He was supposed to give us 50% women cabinet. That has not happened. If you look at the cabinet, they are around 22% women. Baadhi ya ahadi ambazo rais huyo aliahidi ni kupunguza deni la taifa hilo, kupunguza bei ya bidhaa za kimsingi na kubuni hazina hasla ili kutoa mikopo ya kibinafsi kwa aliye na simu ya rukono na akaunti ya M-Pesa. Lakini hatua ya kwanza alipoingia afisini ilikuwa kufuta ruzuku ya chakula na mafuta iliyowekwa na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta. The biggest shortcoming of the administration of William Ruto is the failure to appreciate, accept, and know that they are the new administration. They are not yet. They are not behaving like they are in power. They are still fighting wars that you would expect to be fought during an election. The first 100 days are always difficult. This is a new government. You know, you get the feeling that these people in government had underrated the running government. They didn't know how huge it is. It's not easy to run government. Government is big, and the challenges, you get the feeling they are beginning to understand it's not as easy as they thought. For that reason, we will forgive them for some of the mistakes they are making, and we will give them 5 out of 10 because at least the ship is floating. The president also promised us that for sure he won't borrow money. As I speak now, Korea has given him 126 billion. IMF has approved 55.6 billion. And their borrowing continues, yet he said it's evil. Benki Kuu ya Kenya imeongeza viwango vya riba kwa 1.75 mwaka wa 2022. Idadi kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa ndani ya kipindi cha miaka 7. Huku mfumuko wa bei kipanda kwa 9.6 mwezi wa Oktoba. Victor Wanaswa, Mwanzo TV. Nayo kamati ya bunge la kitaifa kuhusu afya nchini Gambia inaamini kuwa kampuni ya Maiden kutoka India ndio ya kulaumiwa kufuatia vifo vya watoto 70 waliofariki kutokana na matatizo ya figo. Kamati hiyo katika ripoti yake imependekeza kampuni hiyo kushtakiwa na kupigwa marufuku kuingiza bidhaa zake nchini humo. The Select Committee on Health Inquiry on the acute kidney injury AKI. Baada ya uchunguzi wa takriban miezi mitatu, kamati ya bunge kuhusu afya nchini Gambia sasa imependekeza katika ripoti yake kwamba kiwanda cha utengenezaji wa dawa za watoto kilichoko kaskazini mwa India kishtakiwe na bidhaa zake kupigwa marufuku nchini humo baada ya takriban watoto 70 kufariki dunia kutokana na matatizo ya figo. Lesson 2. The Select Committee stressed the needs. The government of the Gambia is one of the duty bearer in this issue. Kamati hiyo imelaumu kampuni ya Maiden kwa kuuzia taifa hilo dawa ambazo zilikuwa zimeharibika. Having received several evidence from different stakeholders both in the public and private sectors, including parents of the victims of AKI, the Select Committee concludes that all the cases of the AKI are linked to the consumption of the contaminated medical products imported by Atlantic Pharmaceutical and manufactured by Median Pharmaceutical Limited, India. The actual cause of the death of these children is still under scientific investigations, as causality tests are currently being undertaken by the Ministry of Health and partners. Mwezi Oktoba, shirika la afya ulimwenguni ilitoa tahadhari kuhusu dawa za kikohozi zinazotengenezwa na kampuni ya Maiden kutoka kaskazini mwa taifa la India. Tathmini ya maabara ilibaini kiwango kisichokubalika cha madini yanayotishia maisha ya binadamu. The Select Committee is convinced that Median Pharmaceutical Limited is culpable and should be held accountable for exporting the contaminated medicine that was linked to the death of at least 70 children in Gambia in 2022. All products should be subjected to screening before release into the market for distribution and use. This will ensure that what is ordered is what is delivered, to avoid what happened in the case of Atlantic Pharmacy.
Gambia ilishaondoa sokoni dawa kadhaa mwezi Oktoba baada ya vifo vya watoto hawa. Mamlaka ilitangaza kuondoa dawa zote za kikohozi na baridi nchini humo, pamoja na bidhaa zote zinazotengenezwa na kampuni ya Maiden Pharmaceuticals. Victor Wanaswa, Mwanzo TV. Tukielekea nchini Somalia, mtazamaji, waziri wa ulinzi wa taifa hilo Abdikader Mohamed Nur ameelezea kurejea kwa kundi la kwanza la wanajeshi wa Kisomali waliotumwa kufanya mafunzo nchini Eritrea kama habari njema wakati wa mkutano na waandishi wa habari katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Tazama. Siku ya Jumatano, waziri wa ulinzi wa Somalia alitangaza kurejea kwa kundi la kwanza la wanajeshi 5,000 wa Somalia waliotumwa kutoa mafunzo Eritrea. Ilikuwa ni wakati wa mkutano na waandishi wa habari nje ya wizara ya habari mjini Mogadishu, ambapo waziri alitoa maelezo zaidi. Mafunzo ya wanajeshi hao yalipaswa kukamilika mwaka jana, lakini kurejea kwao kulicheleweshwa na Rais wa zamani Farmajo. Today, I would like to share with you a good news that is important for the Somalia people and a meaningful point in the fight against Al-Shabaab. The first batch of Somalia soldiers trained in Eritrea have returned to the country, and the remaining will be back in the coming days. Those trained soldiers will be part of the fight against the Al-Shabaab. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab lililazimishwa kuondoka katika vituo vikuu vya mjini nchini humo takriban miaka 10 iliyopita, lakini linaendelea na vita dhidi ya serikali ya Somalia na raia. Shirika hilo lenye uhusiano na Al-Qaeda pia limefanya mashambulizi nchini Kenya na linashutumiwa kulenga Ethiopia. In the last 6 months, we have liberated more territories from the group in some regions of the country, especially in the Isabela and Galmudong states. Ingawa Rais Hassan Sheikh Mahmud alitembelea wanajeshi nchini Eritrea Julai mwaka jana, kurudi kwao kunatarajia kumaliza miezi kadhaa ya wasiwasi miongoni wa familia zinazohofia huenda waliajiriwa na kisingizio cha uongo. Na taarifa hiyo kutoka nchini Somalia, mtazamaji, ndio inatukamilishia ama inatufungia jamvi ya Mwanzo Habari siku hii ya leo, ambao ndio siku ya mwisho sisi kuletea taarifa hizi kwa njia ya mubashara. Mwaka huu tutakuwa narejea mwaka wa 2023. Mtazamaji, imekuwa fahari yetu kuweza kujumuika nawe muda huu wote. Kwa niaba ya kikosi kizima cha Mwanzo TV, tungependa kukutakia Christmas njema na mwaka mpya wenye mafanikio kutoka kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya kwa njia moja au nyingine. Mimi naitwa Victor Wanaswa na kutakia usiku mwema na kwaheri. Kwa sasa tukutane baadaye ama mwaka ujao.